It is a typical Friday night in the suburbs of Rio de Janeiro. The emergency ward of this hospital is overwhelmed. A man, shot and wounded, has just been admitted. He was shot in the thigh. Felipe, the surgeon, must examine him as soon as possible. The doctor remains calm under all circumstances. He's used to receiving such victims. He's been working here for 5 years. Já vi algumas milhares de vezes já. Isso daqui é o mais comum. Por que é tão comum aqui? Porque aqui tem muito conflito de traficantes, também de miliciano e o normal da violência, né? Muito assalto. Uma coisa que é nosso dia a dia aqui, quase. Aqui é uma média, pelo menos, de 2 baleados por dia, a média daqui do hospital. Mas ele provavelmente pode ter uma fratura aqui associada. The victim is still in shock. O que aconteceu para você levar o tiro? Não, eu estava indo para casa, aí veio o moço lá e me atirou. The case of this young man is not unusual. In 2020, nearly 400 gunshot wounds were treated in this hospital. It happens so often that there are policemen on duty 24 hours a day collecting statements from patients. Ei, como é que foi isso aí? Ele atirou. Ele te olhou, se chamou contigo e te atirou? Tem passagem com a polícia? Não, nada. After an hour of waiting, results of the X-ray come in. O fêmur e o projetil aqui nas partes moles dele, que é a musculatura, a gordura. Ele vai tirar? Ou Não, não. O projetil a gente nunca tira, isso daí é de filme. a gente vai viver com Isso, bala? viver com isso. A gente não tira. O risco de lesionar é maior do que o benefício de tirar. Às vezes a gente pega coisa bem pior, fuzil, granada, que isso daí sim que é de guerra. Nunca pode dizer que é uma paz aqui, né? Nós não temos guerra, mas tem a guerra interna aqui. A bloody war over drugs that pits the police against drug dealers, but also between rival gangs who fight over territories. Rio de Janeiro, the beautiful city with its mythical beaches, Copacabana and Ipanema. Behind this idyllic image, poverty is getting worse every day. Hundreds of people live on the streets. As a result, danger is everywhere. Theft, armed robberies, kidnapping. Atirou por aqui, ó, do lado da minha cabeça. There are 7 million inhabitants and almost 10 homicides a day. As a result, more and more men and women are taking up arms to defend themselves. Quanto mais pessoas armadas, menos assaltos a gente vai ter. Citizens are encouraged by President Jair Bolsonaro, a great supporter of firearms, and of a severe anti-drug policy. Cannabis, cocaine and crack are the most consumed drugs in Rio. In the favelas that engulf the city, police and drug gangs clash without mercy. É uma zona de guerra não declarada. Nós não tem medo de polícia, não. Nós não tem medo de ninguém. Guerra infinita. Collateral victims of this urban war are inhabitants of low-income neighborhoods, the favelas. A ordem já veio de lá de dentro para matar, para sair matando. Dive into the daily life of an ultra-violent city. Choque headquarters is in the heart of Rio, an elite unit of the military police. To stay motivated, they recite their warrior anthem every morning. Oração do choqueando. Tempo 3. 3. E se for preciso, ó Deus, pereceremos pela fidelidade à doutrina. Pela paz, pela ordem, choque! Nearly 1,000 highly prepared and heavily armed soldiers, recruited from among the best.
Their career only lasts 15 years as they have to be in top physical condition. Lieutenant Pedro Paulo leads a platoon of about 100 men. É uma tropa especial, nós realizamos uma ação de patrulhamento repressivo. A gente vai fazer um patrulhamento normalmente nas áreas onde as guarnições dos batalhões de área não conseguem passar. Tonight they're going on patrol to a high danger area. Com a gente aqui. E cuidado. Até mais. Boa noite. 2 criminals have just been shot by the police. The elite squad must go to the scene to help and prevent retaliation. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença, te pedimos que o Senhor venha abençoar esse patrulhamento, tome em Tuas mãos, nos protege. A last prayer. For every time they go to action, the soldiers of the CHOC risk their lives. To mitigate danger, men in the field are supervised from a control and intelligence room. Nessa sala aqui a gente tem a visão geral, a gente consegue controlar todo o policiamento. Às vezes a gente tem informações de tiroteios e problemas que não chegaram ainda através dos canais convencionais de rádio, de grupos mesmo. The lieutenant knows the territory of the drug dealers like the back of his hand. Each colour corresponds to a gang. A gente vê as delimitações das comunidades por facção. Então, quando a gente vai fazer o nosso patrulhamento, a gente sabe mais ou menos o que está esperando a gente. Eles vivem uma corrida armamentista, né? Na verdade, eles ficam se defendendo uns dos outros para não perder seus pontos de drogas. Então, a gente precisa combater isso, porque depois que o tiro é dado, ele não tem onde parar e acaba pegando inocentes e eles usam as armas para roubar e é uma zona de guerra não declarada. As an exception, our team was allowed to accompany a CHOC patrol. They no longer allow journalists on the ground since a cameraman was shot dead in 2011 while covering an operation in a favela. A chegada da polícia é marcada por tiros, hein? Cuidado aí com os tiros aí, abaixa aí, ó. He was filming a shootout between the police and the criminals until he was hit by a bullet in the chest. He fell to the ground with his camera in his hand. A second camera crew filmed him from another angle. Atenção no deslocamento. Os senhores sabem que nunca está tranquilo. Não tem área totalmente verde. Bora, pessoal. The platoon is going to drive through northern parts of the city. Essa comunidade aqui, e aqui é mais à frente, elas são de facções rivais. Tem uma área ali chamada faixa de Gaza. Tem uma grande concentração de usuário de crack, né? Sold for €1 a dose, crack here is taking its toll. But tonight, drugs are not the lieutenant's priority. O nosso foco principal são as armas, né? Tentar tirar o máximo de armas das ruas. E normalmente o camarada que está com armas, ele tá com drogas também. Então acaba que vem um pacote, né? The policemen are alerted by strange behaviour from a driver who was speeding and driving the wrong way. Ele tá aproximando para abordar. Olha lá, abordou. The suspect is searched. His car too, inside and out. The police are looking for firearms. Porque esse pessoal daí, pra ser sincero, são tudo pessoal estranho. São tudo estranho. Então eu, na dúvida, não sabia o que estava acontecendo. Você lembra que da outra vez, eu tô muito aqui dentro, tomei uma carreira de uma invasão. Os caras da Serrinha, que deram tiro pra dentro do campinho aqui. Aí eu me vi no sufoco, quase morri com um tiro. Tá bom? Aí eu fiquei com medo e voltei, sinceramente. Não sou usuário, não. Tá, tudo bem. Valeu. Tranquilo. The patrol carries on. The night ahead of them is long. They'll be searching the area thoroughly. Boa noite, amigo. Desembarca do veículo aí. For the police, every biker in a favela is a suspect.
After all, traffickers also travel by motorbike, but once again, nothing to report here. A quiet night for the elite unit, when suddenly the lieutenant sees a man with a gun standing at the end of an alley. One of the soldiers leading the platoon opens fire. He saw the suspect pointing his weapon at him. The chase begins in the heart of the favela. Residents are trying to get to safety and understand what's going on. These situations are not new to them. They fear a shootout. Shots could be fired from anywhere. With this in mind, the policemen are an easy target. Tem um ponto de venda de drogas, caderno de anotação, resto de vestígio, né, de droga aqui. Provavelmente deve ter uma pistola aqui, porque ele tá com podre, tá vendo? Agora a gente vai fazer um vasculhamento rápido aqui para ver se a gente acha o dono da arma, né? A arma e o dono. It was the dealer of this outlet who shot at them. Ela tem a marmita onde ele se alimenta normalmente assim. O criminoso hoje estava bem atento, porque a nossa entrada foi bem rápida e mesmo assim ele conseguiu se evadir. All the potential accomplices are searched. Pedro Paulo and his men are convinced that the trafficker is not far away. The search continues. Tem várias vielas. Dá para ver que é uma possibilidade de fuga muito grande, né? The favelas in Carioca are like labyrinths. It's ideal for criminals to escape and a real danger for the police. Ele é bem estreito e a gente não sabe o que está no final deles, né? Se der uma olhada para lá, daqui para lá é um tiro sem abrigo, né? Vai ter só o poste para a gente se proteger lá. Bom, então a gente vasculhou, não conseguiu encontrar, faz parte. Não foi hoje o dia dele ser preso. Tonight, the police almost caught the criminal. That's not always the case. When they find themselves face to face, the clash between traffickers and policemen escalates into a gunfight. Muito tiro, criança estava ali na rua. These shootouts take place in alleys and even in the air. It's not uncommon for helicopters to be called to action. Drug trafficking was established in Rio in the 1980s. Today, 3 gangs fight for the city's territories: the TCP, the ADA, and the most famous of them all, the Comando Vermelho, present in more than half of the favelas. Cannabis, cocaine, and synthetic drugs. These gangs distribute their drugs in the slums and in the beautiful neighborhoods. Crack is the most common drug for the poor. It's a very lucrative market that allows traffickers to heavily arm themselves. Rio is a gigantic metropolis that is constantly expanding. More than 800 favelas are spread throughout the city, accounting for 20% of the population. In these areas where the state is absent, it is the traffickers who make the law. We were allowed to accompany the CHOC on an anti-drug operation in a favela in the west of the city. Sergeant Giovanni is on the trail of a large shipment. He's received the information that it is in this area. É dos complexos, né, mais violentos da zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Uma região difícil de operar, entendeu? Então o confronto ele pode ocorrer a qualquer momento. Mas à frente ali, você está vendo ali, ó, já são barricadas, correto? Que o tráfico coloca. Isso aqui para impossibilitar a entrada da polícia na região.
displaced train tracks, speed bumps and obstacles to go around. Everything is done to slow down the progress of the police. For here, we are in the TCP headquarters, one of the 3 gangs operating in the city. Esse local aqui é um local de altíssima periculosidade, correto? Onde o batalhão diário, o batalhão convencional, ele não consegue efetuar o patrulhamento, porque esses marginais dominaram esse território, entendeu? Então as forças policiais especiais têm que vir para o local para retomar esse território. Aqui a população ela é muito carente, então infelizmente esses marginais se utilizam dessa forma para recrutar elementos para fazerem parte do exército deles. Giovanni has been a member of the CHOC for 14 years and knows perfectly well how things in this favela work. A comunidade ela tem olhos, onde a gente vai sempre tem um olhando e passando informação, onde tem policiamento, onde não tem. According to him, even a seemingly quiet young man could be a spotter or a drug dealer. Põe a mão na parede aí, cidadão. Vai ser revistado, coloca a mão na parede. That could lead them to leaders of the drug trade. A false lead. The teenager had nothing on him, but the sergeant will continue his search. He is convinced that he will find drugs here. Every move one of these policemen makes is covered by his colleague. Snipers could be hidden on the roofs. Aqui é um ponto de venda de droga, correto? Chamada Boca de Fumo. A permanent facility where drugs are dealt in plain sight, like any other business. Aqui, ó. O que é isso? Aqui configura um ponto de venda, tudo do tráfico, da localidade. Aqui a gente está vendo drogas e tal. É só papelote vazio. Mas drogas são expostas aqui nessa bancada, correto? O usuário ele vem aqui, compra, daqui mesmo ele utiliza e vai embora. E o tráfico funciona dessa forma, entendeu? E que tipo de droga vocês podem achar aqui? Aqui é comercializado todos os tipos de droga, né? Cocaína, maconha, haxixe, entendeu? Loló. Eles marcam o território assim, pichando, fazendo esse tipo de pintura na parede. Fogos de artifício para avisar da chegada de policiais no terreno. A few blocks away in the same favela, the rest of the unit got their hands on the wanted cargo. They seized more than 100 kilograms of cannabis worth 75,000 euros. Esse aqui é da facção. Essa facção é que controla aqui a localidade, aqui, o complexo. Então eles assinam nos pacotinhos, né? Isso, faz parte dessa guerra. Faz parte, da guerra de facção aqui. The TCP proudly displays its name on the drug packets to mark its territory. Cannabis is the most widely consumed drug in Brazil. Members of the TCP approached us in a favela they control, 30 minutes from the tourist beaches north of the city centre. A autoridade aqui não vai ter mais vez não, se eles embicar, vai tomar eles 100, pô. Papo reto. Dá aqui 556. Pistols and military rifles. These young people are facing 6 to 10 years in prison for illegally carrying large caliber weapons. Their designated enemy is the police. A gente tá jogando mais recuado, mas antigamente a gente botava bala para comer. Mas hoje em dia nós botamos a nossa cabeça no lugar, estamos parando para pensar, por causa de que não tá adiantando, eles estão entrando só no horário do colégio, a gente vai trocar tiro com eles, vai morrer criança. Os polícias têm que dar exemplo, mas eles não estão dando exemplo. Mataram um menor inocente aí, meu amigão, esses dias aí. Pegaram um moleque aí esses dias novinho. Então acho que a comunidade vai se revoltar, as crianças vão crescendo como? Cheio de ódio. Hatred that runs deep in both camps. Each death is a pretext for retaliation and interventions that end up getting out of hand. Inhabitants of the favelas are taken hostage in the midst of this war over drugs. We now go to a favela in the north of the city. Here another gang is in charge, the Comando Vermelho, the Red Commando. It's the most powerful gang in Rio. We're allowed to film a drug selling point. Não tem nota maior aí não? Toma, dá esses 10 aí, filhão. 2, 4, 6. Here drugs are sold in the middle of the street without any shame. Here cannabis is on the table. Some consumers even roll their joints on the spot.
there are also hard drugs. Nós temos pó de 20 aí, ó. Isso aqui é o mais famoso da favela, o pó de 20. Bought at €3,000 a kilo, cocaine from Colombia, Peru and Bolivia is sold for twice that price by these traffickers. Temos crack de 10. Just next to it is the table of a man who calls himself the accountant. In these bags full of notes are the earnings of the evening. Só quando assim. Aí tem quanto dinheiro aí? Aqui tem 1.200. Aqui tem 1.200. Cada saquinho que tu vê é 1.200. E não para. A profitable business. With all the outlets in the favela, the gang boasts that it earns €100,000 a month and that it can even help the local inhabitants. Ajudamos sim muitos. Pede gás, pede compra, remédio, é tudo. É cabelo para cortar, que vagabundo fica com cabelo grande aí, não tem dinheiro, aí a gente vai lá e dá. Entendeu? These young traffickers are barely 20 years old. They're paid €500 a month to sell and protect the goods. It's a small fortune in this country, twice as much as the minimum wage. Isso aqui é pra se comunicar, pra quando os polícia vir, bota no baixo, cara. Facção rival, aí quando ele vir, ele vai e fala, tá vindo, a gente escuta. Comunicação da polícia. Comunicação da polícia. Ok. É pra se defender, pô. De quem? Polícia. A facção rival. Aí você não tem medo da polícia aí, de vender aí? Não, pô. Se tivesse medo de morrer, não saía do meu quarto, velho. The gangs and the police play a constant game of cat and mouse. In Rio, there are those who chase the traffickers and those who defend them. Flavia Froes is a criminal lawyer. She defends the biggest drug dealers. Tonight, she is going to conduct her own investigation into a homicide case involving the leader of the Comando Familiar gang, who has been in prison for 25 years. Quando ele já estava preso, tinha 3 meses, aconteceram essas 2 mortes lá no Complexo Alemão. Na época, na verdade, tinham vários donos, porque houve uma grande guerra lá, foi uma guerra sangrenta entre eles. Her client is accused of ordering a double murder from his cell. Convinced of his innocence, she goes to a favela to gather information about the crime. Flávia, por que você abriu os vidros aqui? Para verem a gente. Tem que fazer para que o tráfico não ache que é a polícia entrando para tentar matá-los. A gente tem que falar com o pessoal do tráfico aqui para avisar que a gente chegou e se eles autorizam a gente filmar aqui. We film discreetly so that our camera is not spotted from the street. This favela is one of the strongholds of the Comando Familiar. The gang controls all movements, entrances and exits on its territory. Flavia has a permit which comes from above, she says. Here too, merchandise and weapons are on display. Então, a gente está chegando no beco aqui para falar com os responsáveis aqui pela área para ver se a gente consegue ajuda para a investigação. É perigoso aqui? Para a gente, não. Só para a polícia que é perigoso. Fala, irmão. Boa noite. E aí, tudo na paz? The traffickers that the lawyer is meeting tonight are the henchmen of her imprisoned client. Joinha. Então, não sei se deram um recado para vocês. Eu tô fazendo a revisão do processo do amigo, né? Aí ele falou para eu procurar vocês aqui, ver se vocês têm como me ajudar a achar essas pessoas. Eu deixo o nome tudo anotadinho direitinho. Para achar é difícil pra caramba, né? 25 anos é muito tempo, né? Claro, o que nós puder fazer para ajudar, a gente vamos fazer. She works with all the gangs in Rio, all the major drug traffickers. She's defended hundreds of them in trials.
She says she's won 3 times out of 4. Aqui no Rio é muito comum, eles podem falar mais do que eu, de botar na conta de alguém importante da boca só para tomar um dinheiro. Às vezes para tomar um dinheiro, não é para vir? Corrupção, né, na verdade. Com quem que eu posso deixar os nomes anotados? Vou deixar com ele. Eu vou pegar uma caneta aqui com alguém para poder resolver isso. Caneta aí. Uma caneta. Flavia's client remains active. Even from behind bars, he controls his men and gives orders. Eu procuro manter a paz na comunidade, mas quando eles vêm, acaba a paz, é guerra. Porque eles não vêm na madrugada trocar tiro com nós. Nós tá de igual para igual. Aí quer vir a hora que as crianças estão indo para a escola. É a covardia que eles fazem. Sabe que não tem família deles aqui, aí baleia morador. Aqui nós tá acostumados a trocar tiro com o bope, com o choque, com esse tudo. Nós não tem medo de polícia, não. Não tem medo do choque? Nós não tem medo de ninguém. Nós está preparados para qualquer parada. Guerra infinita. O poder de fogo que nós temos na mão. 75 tiros. 75 tiros. Isso aqui é o que mais nós tem na comunidade, entendeu, doutor? Muita bala, muita munição. Pra defender a nossa vida. Então, isso aqui, se não matar, vai alejar. A polícia diz que vocês têm armas melhores que as deles. Temos aqui, ó, lata de 75, FAL, ponto .50. Eles não têm uma ponto .50 pra combater com nós. Então nós não matamos eles porque nós não quer. Não é covarde aqui, não. Isso dali atravessa até o Caveirão, tia. Caveirão, isso dali vira papel. Helicóptero derruba. Quando eles estão vindo lá da A real war arsenal. Manufactured in the United States and Europe, these weapons are transported through Paraguay and arrive in Brazil by land. In Rio, a machine gun is sold for about 10,000 euros on the underground market. Muita bala, muita munição. Então estamos parados dentro do território. Nós não saímos pra rua pra atacar ninguém. Mas se pisar aqui dentro, infelizmente... E como que vocês acabaram trabalhando? É, opção, né, doutora? Opção. Isso é complicado. Cada um tem um porquê, né? Pra nós se envolver no crime. Oportunidade. Porque o próprio Estado não dá oportunidade pra todo mundo. Isso é a realidade, todo mundo sabe disso. Então a gente procura outros meios. A senhora acha que eu queria estar aqui? Deixar minha família aí, estar aqui, vivendo? Não sei se eu vou acordar amanhã. Já perdeu vários amigos nossos aí, irmão, primo. These men are between 18 and 35 years old. They're ready to kill and die to defend their territory and their drug trade. The government's war on drugs, Flavia says, is totally useless. Se a polícia entrar aqui e matar qualquer um deles e pegar 5 quilos de cocaína, amanhã vai chegar mais 5 quilos e vai ter outras pessoas nos lugares dele. É uma grande mentira, na verdade é só controle social da pobreza. Puro e simples, é matar os pobres. Eu tenho visto isso há 25 anos. Isso só vai cessar com a legalização do comércio de qualquer droga. Controle pela legalidade, não pela ilegalidade. E os mais punitivistas dos juízes, dos promotores, são, em regra, os que mais cheiram. Os que mais fazem uso de droga. É um grande engodo. Na verdade, é uma prática esquizofrênica que existe no Brasil. Todo mundo ganha com isso. Eu ganho. Para cada um deles que vai preso, tem um delegado, um promotor, um carcereiro, um juiz, né? Um desembargador, ministro. Olha quantas pessoas eles sustentam. Fora o advogado, fora a comunidade. O sistema é retroalimentado por eles. Ninguém quer acabar com isso. Flavia was 24 when she first defended a drug dealer. As a court-appointed lawyer, she won the case. Since then, she's become a well-known figure in the field. Today, she no longer takes on a case for less than 50,000 euros. With her team, she continues to work tirelessly on the same murder case that incriminated Comando Vermelho's leader. Me dá a numeração CNJ, a numeração única desse processo? Her client is accused of ordering a double murder involving torture in 1996. According to the lawyer, the charge doesn't make sense. The 2 murderers have already been acquitted, and there is another contradiction. Existe erro grave no processo também, que é a morte por esquartejamento. Quando os corpos, nós já fizemos uma perícia num processo de um outro réu, que prova que os corpos, na verdade, as vítimas foram mortas com tiro. De fato, elas foram cortadas, mas depois de mortos.
That's not the only case Flavia has to defend the leader of Comando Vermelho on. In the heart of Rio, the Court of Justice. Heels and tight dresses are her signature look for all occasions. Lawyer Flavia Flores is now defending the gang's leader in another case from 2014. Oi, gente. Tudo bem? Chegamos. Todo mundo preparado? Once again, he is accused of ordering a murder from his prison cell. O réu é esse daqui, ó. Esse é o réu. Márcio dos Santos Nepomuceno. Her client's a local celebrity. A book's even been written about his life. He's been behind bars for 25 years. Flavia is the only lawyer in Rio who defends big-time traffickers from any gang, even rival ones. Você entende a crítica de pessoas que dizem defende quem faz o mal? Entendo, numa sociedade em que o sistema penal precisa criar a figura do inimigo, como foram as bruxas na Idade Média, como foram os comunistas na época da ditadura no Brasil, hoje a figura do inimigo é personificada no traficante armado de favela. Ele é considerado o inimigo. E contra o inimigo se pode absolutamente tudo. Today, Flavia is going to prevent him from serving another 60 years in prison. We were not able to record the proceedings. Esse é o autor do Renato. 2 hours later, the verdict is given. Que dia feliz, né? She won her case and the family is delighted. But Flavia is not done with the head of Comando Vermelho. She's still defending him on another 4 murder and conspiracy cases. He still has 5 years to go in prison. Fighting drug traffickers is an obsession for the Carioca authorities, having been mobilised for several years to fight in the favelas. The Rio police have abandoned these neighbourhoods. As a result, the number of robberies and acts of crime has skyrocketed. Há 2 dias, assaltantes agiram da mesma maneira para fazer um arrastão no túnel Rebouças, que liga as zonas sul e norte. 4 homens em 2 motos pararam o trânsito. Scenes of armed robbery, such as this one, have become more common. In the middle of the day, here a man was robbed of his motorbike in a couple of seconds. Not even beaches are safe. So-called arrastões, thefts of a large scale. Dozens of criminals snatch everything in their path. They chase people out to sea. Thieves are also operating on public transport. They don't hesitate to enter through the roof or through the windows. Violence even has its own iconic TV show, Cidade Alerta, City on Alert. Cadê o bandido? Criminosos armados invadem uma loja de bebidas. Every day, the presenter comments, sometimes in real time, on news events shown in videos sent in by viewers. Se você vive nessa área, tem detalhes, mande pra gente. In this environment of increasing crime, more and more citizens have decided to defend themselves. Boa tarde. Regina can't handle this environment of fear anymore. Eu já tomei pavor de moto. This retired shopkeeper is, like all cariocas, constantly on alert to avoid the worst. Tem demais assalto de motos. Eles param do lado do carro e até batem no vidro para você abrir e quando não atiram logo, né? E eu já dirijo assim, olhando para todos os retrovisores que eu tenho. She's so scared that when she has to go to an area she doesn't know, she only takes a taxi. Já teve algum problema aí no trânsito de violência? Muito perigoso. É difícil o taxista que dizer que nunca foi assaltado, que nunca passou por um momento difícil. 3 caras vieram entrar no meu carro e pediram para mim entrar na comunidade.
Aí eles falaram que estavam atrás de um cara e eles atiraram de dentro do carro, né? Eles atiraram, um atirou por aqui, ó, do lado da minha cabeça. Ele imagina como é que eu fiquei, minhas pernas tremiam. Foi muito, nesse dia foi complicado. This taxi driver has already experienced dozens of cases of this kind. Even at home, the Cariocas feel in danger, so they barricade their homes. The facades of buildings and houses look like prison doors with barbed wire, fences and cameras. In this middle-class residential area, like all her neighbours, Regina has turned her house into a fortress, thanks to a very sophisticated surveillance system. Então, essa daqui, ela pega essas duas janelas, pega 2 quartos, a cozinha e a sala, e faz 2 fotos e manda para o aplicativo que eu posso ver pelo celular. The fact that this young retiree spends almost €100 a month on this technology means that there is a growing danger. Her neighbours have already paid the price. E entraram lá, botaram a família inteira de refém e ficaram umas 4 horas ali, sei que roubaram muita coisa. O filho do casal que estava ali foi embora para os Estados Unidos porque não quis mais morar no Brasil por causa disso. Aqui tem um dispositivo das janelas, que se a janela for arrombada, ele dispara o alarme. Abre um microfone na central. Também, além de ligar para a polícia, abre o microfone que escuta tudo. Se eu escolho a palavra calma, né? Eu posso falar calma, calma. Aí eles já sabem que é assalto. In case the burglars still manage to get in, Regina wants to be prepared to defend herself. Com esse dedinho aqui, tá? Olha lá. Não dá, minha mão pequena. Né? Regina, base, braço esticado, respiração. She's been practicing at this shooting range for the last 6 months. She's applied for a gun permit. Isso, viu? Faz de novo, leva para trás de novo. Corrige, empunhadura, olha o dedo. Arma sobre a bancada. Presta atenção. Sua concentração de tiro foi excelente. A maioria dos seus tiros estão agrupados no centro do alvo. Se isso fosse um corpo humano e você tivesse mirado no peito da pessoa que invadiu a sua casa, você teria paralisado aquele agressor. Porque a concentração de tiro que vai levar à perda de sangue vai reduzir a pressão sanguínea e a pessoa vai cair. E foi o que você fez. Regina never thought she'd have to arm herself at the age of 60. She's driven by fear, frustration and the feeling that no one can escape this violence. Luciana, the shooting instructor, was 22 years old when she was a victim herself. Já teve um assalto na minha casa, onde meus filhos eram ainda muito pequenininhos. E se eu não tivesse uma arma de fogo, eu não estaria aqui com certeza, né? Onde eu fiz a minha defesa dos meus filhos. 5 homens que invadiram a minha casa, só quando eles entraram, eles se depararam com uma mulher nova, bem novinha na época, mas porém bem instruída. A gente não tinha esse poder, entre aspas, né? E agora, com o Bolsonaro, a gente tem. Pode fazer isso. Eu acho que quanto mais pessoas armadas, menos assaltos a gente vai ter. Since coming to office in January 2019, President Jair Bolsonaro has proudly displayed his fondness for firearms, even among children. This gesture, imitating a gun, has become his trademark. He has made gun ownership laws more lenient. The number of registered guns has doubled in the past 2 years. Povo armado jamais será escravizado. Parabéns ao
New rules and a new decree that allows any citizen without criminal history or psychiatric disorders to own up to 4 firearms, as opposed to only 2 before, and to buy up to 1,200 rounds of ammunition per month per gun, compared to 50 before. The Bolsonaro presidency represents an aggressive defence of arms and an uncompromising anti-drug policy, no matter what the cost, even if it means killing innocent people. May the 6th, 2021. The whole country was in shock. The deadliest raid in the city's history took place in the Jacarezinho favela at 6 a.m. The footage made the rounds on TV and social networks. The police were looking for 21 traffickers suspected of recruiting minors into their ranks. The intervention ended in a bloodbath. 250 police were deployed with helicopters to support them. Detalhe, é helicóptero já praticamente desenvolvido para isso. Ele foi usado na Guerra do Vietnã. In this footage, a resident is filming the start of the operation from the roof. Caralho, o bagulho tá doido, rapaziada. Eita! Que Deus proteja todos. As crianças aí, ó. O trabalhador que nesse momento tá saindo pra trabalhar. O bagulho tá sério, filho. The operation went on all day, in alleys and in homes of people where the traffickers had hidden. The operation was nicknamed the Jacarezinho Massacre by the Brazilian press. Subiu para 29 o número de mortos na operação da Polícia Civil no Jacarezinho, na zona norte do Rio, na manhã da última quinta-feira, dia 6 de maio. 28 residents and 1 police officer died. Among the civilian victims, only 3 were on the list of suspects wanted that day. The UN condemned the operation and criticised the disproportionate use of force. President Bolsonaro congratulated the police on Twitter. Almost 6 months after the tragedy, the inhabitants of Jacarezinho are trying to get their lives back to normal. Today, it's the neighbourhood fair. Memories of the police operation are still very fresh. These mothers and wives of victims are not letting go. They complain about a series of exactions. Danielle, mother of 2 children, lost her husband. He was 32 years old and a construction worker. Falou que ia comprar o pão e ia voltar. Aí eu falei, tá, quando você voltar, eu faço o pão. Foi tanto que ele brincou com o nosso bebê, ficou conversando, brincando, papai volta, tá, filho? Já já papai volta. Aí depois disso eu só vi, tipo assim, bem distante, uns tiros. Muito tiro. Aí a vizinha que viu, ela falou assim, filha, seu marido o tempo todo ele só tinha sido baleado na perna. Ele tava o tempo todo pedindo por ajuda. Por favor, socorro, me ajuda. Fui baleado na perna. O policial foi lá, chegou e terminou de matar ele. A pessoa tá rendida, não tá armado. Por que você vai matar? Porque você vai tirar a vida de uma outra pessoa. Teve uma mãe que pediu para não matar o filho, entendeu? Um deles bateram no ombro do outro amigo e falaram assim, não mata o filhinho sobre da mamãe não, e pá, na cara da mãe. A ordem já veio de lá de dentro para matar, para sair matando. Existe pena de morte no Brasil? Aqui não existe pena de morte. Para eles existe, né? In addition to their grief, these mothers now feel humiliated. Aí eu falei, deixa eu ver meu filho, deixa eu ver. Aí um me empurrou, eu caí no chão. Aí eu falei, vocês não têm filho? Não, vocês não têm filho. Cala a boca, vagabunda. Eu falei, eu não sou vagabunda, não. In the families, hatred followed sadness. Danielle's son is now 8 years old. Não queria nem saber, não queria nem deixar os pais chegar perto. Aí eu gostava tanto de polícia, mãe. Meu sonho era ser polícia. Mas hoje eles mataram meu pai. Isso pra mim é triste. Eu quero mais que todos eles morram. Adriana lost her 23-year-old son. He was a motorbike taxi driver in the favela. 28 mães sendo enterradas a cada dia lentamente. É uma dor horrível. É uma dor que eu não desejo nem para esse policial que tirou a vida do meu filho. Eu não desejo ele sentir essa dor. Aonde o titio Marlon mora? Ele virou o quê? Estrelinha. É a estrelinha dela.
The investigation is stagnant for the moment. The police operation in Jacarezinho has become a symbol of a brutal police force operating with impunity. In Rio, in the favelas, at least one operation takes place every day. The inhabitants are regularly taken hostage in between the shootings. To simply live and get around has become dangerous. In Rio de Janeiro, 12 children were killed by stray bullets in 2020. This morning, a disturbingly ordinary scene in a working-class neighbourhood in northern Rio. Me orgulhar e ter a diferença que o pobre tem seu lugar. É isso. É isso. Foi meu primo. É mais um trabalhador. Morto. Morto que ninguém faz nada. Justiça! 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 This family mourns the death of a father who had no record, killed by a stray bullet at the bottom of the favela where he lived. Mais uma vítima de bala perdida, não sabe de onde partiu, não sabe se foi da polícia ou se foi de vagabundo, sabe de quem foi. Meu Deus do céu, até onde isso vai parar? The victim was working at a gas station. He was on his way to work at 6 a.m. and found himself in the middle of a shootout between a gang and police. Ligado ao tráfico. Não, o tráfico muito menos ainda. É só aqui isso aí, ó, trabalhador, gente do bem. He left behind 2 children and his wife. Como é que eu vou dormir, Bruno, sem você? Every month, an average of 10 people are hit by stray bullets in Rio and its suburbs, the consequences of a drug war that's becoming more and more deadly every day. Avoiding mistakes is the biggest challenge for police today. At least that's what they claim. Once a month, soldiers of the CHOC, the elite unit, carry out shooting exercises. Dispara! With real bullets. They simulate a shooting situation in a favela. The men have to increase their precision on target to avoid collateral victims. Segura. Vamos, se a mesa, se a... Tá numa guerra que a gente segue regras contra pessoas que não seguem regras. Então, tem a questão de saber pensar, se atiro ou não atiro, porque às vezes tem a ameaça, eu tenho que pensar em me proteger, repelir a ameaça, na criança correndo, na idosa passando, então tem essa série de dificuldades. É um julgamento de frações de segundo, que às vezes pode custar a vida ou a liberdade da gente. O que nós não queremos é que algum cidadão de bem venha a ser atingido. Para isso é esse nosso treinamento. All of these elite police officers have come close to death at some point during an operation. Aqui. Basicamente aqui, entrou aqui, saiu aqui. Um disparo. Mas todo mundo aqui com certeza já foi baleado também. Aí já tem mais um na equipe que também foi baleado. Você também? E outra época. In 2020, 65 policemen died on duty in the state of Rio. Na verdade, se for pegar os índices de guerras mesmo, né, do Afeganistão, e for comparar com a vitimização do policial do Rio de Janeiro no nosso confronto diário, você vai ver que nossos índices batem índices de guerra, né? Avança disparando. Avança disparando. Limpo, zerou. Excelente, travou a arma. These elite policemen must be in top physical shape in all aspects. This morning, they're perfecting their hand-to-hand combat techniques. Primeira coisa que eu tenho que fazer, mão por cima da dele. Para quê? Para a arma não sair. Depois eu faço a minha base. Under all circumstances, police officers carry at least one gun on their belt, even when they're on holiday. Traffickers know this. It's the first thing they try to steal from them during an attack. Tá ok? Eu tenho que ter esse conceito na mente. Eu estou armado, tenho que cautelar minha arma. If these men train regularly, it's because their opponents often practice martial arts, a very popular sport in Rio.
The police must master these defense techniques to perfection. It's a question of survival. Chamado double leg, tranquilo? Só que aqui no caso lateral, tá? Eu vou aqui, nessa posição, e derrubo o cara. Tá ok? Minha mão de gancho vai entrar aqui, ó, justamente nessa posição. Ele vai sentir dor, ó. Levantei, tá ok? Aqui, ó, já entra aqui, ó, na condução, tá? Conduzo, pego aqui no pulso dele e... Tá ok? The Chok soldiers even have a technique created especially for them. É um método genuinamente carioca, né? Foi no Rio de Janeiro. Alguns mestres de várias artes marciais se juntaram e criaram esse método, né? Por que no Rio? Porque por conta da nossa especificidade, né? O que acontece no Rio de Janeiro, provavelmente não acontece em lugar nenhum do mundo. Eu venho no ombro dele, ó. Já tá aqui. Tá ok, ó. Girei. A much needed skill, as 75% of the Rio police officers killed since 2016 have been killed off duty, at a time when they are least armed, least attentive and least protected. Rio, a city where violence can strike anywhere at any time. In Complexo do Alemão, one of the biggest favelas in Rio, police operations are common. Here, everyone is afraid of them, even the children. Coupé, esticou. Coupé, esticou. Coupé, esticou atrás. Esther is a teacher in this association that offers free dance classes to young people in the neighbourhood. Muitas vezes da nossa aula já teve muitos tipos de violência, como tiro, operação. Aqui na quadra mesmo tem várias marcas de tiro, como aqui, ali em cima e muitos outros lugares. No meio da aula, começar a dar tiro, a gente vê bandido correndo, policial correndo, e a gente fica apavorado. A gente já ficou aqui horas, 2 horas esperando passar o confronto para a gente poder ter um pouco de segurança para poder ir para casa. Eu não acredito que ninguém possa se acostumar numa situação de violência. Young people from the favelas try to lead a normal life despite everything, despite the bullets. Frente, lado, ficou, soltou, sustentou, desceu. This dance school on an abandoned basketball court is a small miracle. In this favela, as in most of those in Rio, extracurricular activities are very rare. Young people can't be left alone after school. Aqui é um lugar de verdade abandonado, que a gente só tem contato com o Estado quando é época de eleição. A gente projeta, eles tiram as meninas da rua, tiram as meninas dessa visão de só a criminalidade, de só essa rotina que a gente tem na comunidade. E leva e mostra para ela outras realidades, mostra para ela a realidade da dança, de outros universos. A total of 130 girls train here every week with the hope of becoming professional dancers. A peaceful break from the violence of the favelas of Rio de Janeiro.